মতো করে, মানে হুবহু আমার যে কন্টেন্টগুলো হুবহু সেগুলো রাখে না, মানে এটা একটা প্রবলেম। আরেকটা প্রবলেম হলো যে ওইখানে র কনটেক্সট দিতে হয়, আপনার টেক্সট দিতে হয় আর কি, জাস্ট ডাইনামিক্যালি টেক্সট প্রত্যেকটা ইয়ের জন্য আপনার লেসনের জন্য ডাইনামিক্যালি চলবে, অটো চলতে থাকবে। আমি ড্রাগ করে এনে এখানে বসা দিব আর এটা অটো চলতে দিব, হয় না, লেসন বোর্ডিং গুলো চাই আর কি, এটা একটা প্রবলেম। এই দুইটা প্রবলেম এখন এখানে বেশি। আমি ক্লায়েন্টকে পাঠাচ্ছি, এটা পাঠানোর পর উনি বলছে যে এটা আজকে বসে ডিসকাস করবে কিভাবে কি করা যায়। আচ্ছা, উনি তো সম্ভবত নতুন একটা দিছে দেখলাম। ওই যে সেটা তো অমনি ক্লিয়েন্ট নামে একটা সাইট দিছে, ওইটার সমস্যাগুলোর কথা বললাম আর কি। আচ্ছা, অমনি ক্রিয়েট, হ্যাঁ বলেন তো। আর কথা আসতেছে কেন? এখন কি শোনা যায় কথা? এই যে এবার ঠিক আছে। আচ্ছা, ওইখানে অমনি ক্রিয়েটে হচ্ছে যে আপনার স্লাইড জেনারেশনের ক্ষেত্রে স্লাইডের টেক্সটগুলো আমাদের টেক্সটগুলো রাখে না, ওইখানে ওরা নিজেদের থেকে টেক্সট অ্যাড করে, নিজেদের মতো করে স্লাইড বানায় টপিকটা ঠিক রেখে। ও আচ্ছা আচ্ছা। আরেকটা হলো যে ওইখানে আপনার অটো স্লাইড জেনারেট হয় না, মানে কন্টেন্টগুলো অটো দেওয়া যায় না, ওইখানে আমরা নিজেরা প্রত্যেকটা ধরে ধরে বসাইতে হয় সেখানে। এটা এভাবে ধরে তো বসানো যাবে না, কাজটাই তো অটো। আমি 500 স্লাইড করবো, 500টা স্লাইডের জন্য কি 500টা টেক্সট নিজে ধরে বসাবো? বুঝতে পারছি। ইমেল দিয়েছে। হ্যালো, গুড আফটারনুন। হ্যালো, Good afternoon. Can you hear me? হোয়াটস আপ? Yes, can you hear me? Yes. Okay. Can you hear me? Yeah, Yes, yeah, yes. yes. Everything is okay? Oh, okay. Okay. Let's start Yeah, everything is discussing. okay now. Okay, okay. Everything is okay. Let's start about discuss about work. So, Mr. Rafi, Yeah. please explain when doing work how much problem you find. Please explain. Yeah, I already explained and I sent the text to him. Now I can share my screen and I can show the problem. Yes, proceed. Okay. This is our workflow 3. Sorry, I've not shared the screen, so just wait, let it come. Let the screen be shared. I'm not seeing it. This is our workflow 3. I execute it. Okay. Hold on. I'm not yet seeing here. I'm seeing you're about sharing, but I'm not yet seeing workflow 3. Please just be patient. Let it come. Okay, now I'm seeing workflow 3. Okay.
Okay, now I use the text, hardcore text, not I drag it, just I copy this text and paste here. This is the content, class form for subject economics chapter, title introduction to economics basics. Okay. Now our content is Slow down. I'm still, please. I'm still seeing that workflow 3. Hello. yeah, I'm hearing you. Hello. Yeah, I said I'm still seeing that workflow 3. I'm not seeing the next. I'm still seeing workflow based on my screen share. I'm seeing. Let me just send a screenshot to you guys so you understand what I'm seeing. Okay. Now are you seeing my screen? Yeah, let me send what I'm seeing. This is workflow 3. Okay. Okay, have you seen what I'm seeing? Yeah. Well, আপনি কি আমার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি। উনি কি বলতেছেন? ব্রাদার, প্লিজ সে এগেইন। Let me switch to another router. I'm saying that let me switch to another router. ওকে, ওয়ার্কফ্লো 3 দেখাচ্ছেন আপনি, ঠিক আছে। আপনি 3 তে কি কি প্রবলেম পাইছেন? আচ্ছা আচ্ছা, আমি কি প্রবলেম দেখাচ্ছি? হচ্ছে যে হয় না এক্সিকিউট দ্য ওয়ার্কফ্লো 3. This is the OmniCreate API, a node. Okay. Execute. Okay. When I drag it here, then it shows JSON parameter needs to be valid. Okay, brother. Hello. Yes, I'm saying. Yeah. When I drag it here, then. Hello, can you hear me? Sorry. Brother, yeah, it's okay. I'm hearing you. Continue. Okay, Okay. your connection is too poor. Yeah, That's I'm why hearing you. I don't understood your things. Let's again. Okay. When I You're saying drag. you cannot hear me. Yes, yes, but sometime your connection is too poor. That's why I don't clear your talk. But is it better now? Okay. We are listening you clearly, but at times your connection shows us. Yeah. Okay. Okay, it's okay. Okay. Now, If I continue, Okay. okay, if I drag it here to generate the lesson, okay, then I execute the setup. Yes. Okay. Then it shows the error JSON parameter needs to be valid JSON. Okay, it wants valid JSON. Yeah. But when I delete it and I copy the text and I paste it here, and I execute this, then it works.
ইংলিশ বাংলা হয় না অ্যাপস নাই মাইক্রোফোন অফ রাখলে শোনা যায় নাকি Okay, are you seeing this? Yes, I'm seeing it. Yeah, that means the problem one is if I drag it here, it cannot produce slide. But when I copy and paste the text here, then it can produce the slide. This is the first problem. Okay. Okay. The next problem is Mr. Opi, hold on just a second. Uh, if you have any solution, Yes. For a solution, that's not a problem. For a solution, that's not a problem. Just explain yourselves, then we'll come to that. We'll come to that. when I doing the Just work, explain all the challenges you have. okay, when I do the work, I have a error problem. Mr. Opi, if you have any solution this problem, but I am trying since last night, but I did not get any problem. I did not get any solution. At times, but there was any solution to me, and I tried it, but it doesn't work. I show you later. Okay. okay, noted, okay, noted, and Okay, now the second problem. okay, So I am yes. showing the second problem. This is our download English URL পারি না, of তা তো কই। slide. Okay. বলতে পারি কিন্তু ওর কথা বুঝি না, বুঝলে পরে তো বলতে পারি। কি বলে গুগল ট্রান্সলেট এমন একটা সিস্টেম কনভারসেশন সিস্টেম So, brother, it may take long time. Now I show the previous slide. Okay, that I produced the morning. রে পায়ে গেছি সিস্টেম This is the content of the slide. Yeah. Okay. But the contents of the slides are not similar. The content with the content we input in our workflow. This content and the output content of the slide are not similar. Okay, brother. This is the second problem. It added extra content from its own. Yes, kind of. It's hallucinating, right? Maybe, but it's the problem of their API or of their function. But if I use only one topic,
that means just economics, and I command it to produce 5 slides. Then it produced 5 slides, and it added extra text from its own. But when I use my full text, but it never use my full text on the slide, but it always use extra text from there. Okay. This is the second Okay, problem. let me explain something. Okay, Okay. that's the second problem. Good. So the very first problem is that it does not accept dynamic text. It accepts but hard coding. Then the second issue you're having is the fact that it includes content. It goes out of it. It includes it goes outbound. The content goes outbound, out of limits. Yes. That's understood. Okay. Brother, I said firstly there was another solution to me to solve it. Now I'll show, but it doesn't work. I will try with my best. First of all, I think I thought there was a JSON string problem. Then I use this code to play to remove all hidden character that doesn't allow JSON. Okay. Then I use the code. This was my first. This was my first text. Then I clean it with this code. With this code to allow JSON, but then it produce the text. But the text it allow, but when I drag it, then it doesn't allow. It shows the JSON invalid problem, and they are in their JSON body. In the JSON body, they use prompt, but when I use prompt, it doesn't work. Now I'll show you their JSON documentation. This is their documentation. This is the JSON body. Now, if I use the prompt, okay, if I use the prompt, or if I use the whole, copy the whole, or it shows you service invalid and could not be proceeded by the service. Okay, when I use prompt, but when I use content, then it produces slide. Okay, I get that. That means their documentation, there may be error in their documentation. Now, Okay. Now let me explain what this is all about. Now, if I wanted if I wanted Omin Create to give me a give me their ready-made solution, they would have given it, and their ready-made solution is like Gamma. They would have given it to me, but I wanted a solution that we will customize and let it serve us adequately, because they are experienced in serving many other persons, and they've shown me their systems. I reviewed them for more about 2 days before validating. Now, and if there are errors, it's because I requested that they should give me like a raw solution that I can take and build on. And also, I requested that they should give me a possibility whereby I can
use my own API, LLM. I should choose my own LLM the way I want. So this is in an effort to reduce costing in the long run. So one fact about generating PPTs in large scale and high speed is you need a system that runs on good GPU, and that's something that we don't have. Prior to this, I tested Microsoft PowerPoint, and I tested Google Slide with OpenAI. I tested my Google Slide with Gemini. I tested Microsoft with with OpenAI, and I realized I know that their limitations are there. But yes, if you want to generate a few slides or so, it can work conveniently, and you do your testing and all of those things. But now, this is what will happen. All these errors that you're showing me, I will revert to them and request for further modification such that it can suit our exact needs. Then, but for now, the good thing is I can confirm that we are at the end of workflow 3, which it will require now that I'll take this information, these updates that I already shared with them. But now what I needed to understand was to these visuals that you shared with me. And I will now take this to them and like modify this, and make this like this, make this like this, so that it can serve our needs. And then we'll come back maybe by before the week runs out, or in a couple of days, and do another test when they have done the modifications, and we do another test and see. The thing is this: when it comes to these outputs, just like you guys are building and 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 improving your workflow, they already have a ready-made system. Canva is having a ready-made system. Beautify is having a ready-made system. Slide GPT is having a ready-made system. But these ready-made systems are limited because they are limited in the sense that there's one thing: generating PPTs for Cameroon, for Africa, is a challenge because in the images you always find a Western image being put there that you have to modify. You always find um, um, some European concept that is being introduced in the images. And that's something that I don't want because we're generating large scale images and a lot of this. I want to contextualize completely. So I needed a solution that will give full control, and we have it. The only thing now is these errors that we have. The first being the fact that it requires hard coding to generate this, and it does not accept dynamic text, which will be sorted out. I got to them, and that's not an issue. I didn't request for that. I requested for an open solution that they should just give me access to the, and it's for a test. It's for a test that they gave. So they did not include everything that I didn't really specify. I just gave them some basic specifics, and they gave me what they could give me. Now, coming to us being able to contextualize the content that is being generated. Our system prompt is supposed to do part of the work. And then, even in the slide generator, the system prompt there is supposed to do part of the work. And the system that they have has an MCP server and agent that we can use. So that's why I prefer to stick with a solution that gives minor error, that has minimal error issues at the level of when it receives after the API. But now, before the API, that's what needs to be sorted out, or in the API, that's what needs to be sorted out, which they say it will be sorted out. The only thing is, I need to write it technically, I need to explain it clearly what I want, and it will be modified. So, for that, we don't have a problem. So, I conclude that when it comes to workflow 3, at least we have a working solution. Workflow 1, workflow 2, workflow 3. Now, we only come back to this again in a couple of days when they are or when they have done the modification that we want, and then we revisit it and do another test. And it has, because even what we tested in Gamma and the generations that were given in Gamma, the the context in terms of visuals, images was not there. And that's because of the fact that Gamma was generating based on the Western learning.
So I did not want to address that at that time because we're still struggling with workflow 2. And that's a limitation that I identified. So for us to solve that, I had to do a deep search, and I stumbled on, and I got these guys, and like, okay, you guys have a solution. Now, all I need you guys is to give me access to this so that I can twist it the way I want, and it works for us. Now, so we have that. Thank you for identifying this. I'll take this information, the fact, the hard coding issue, and the context, the issue. I'll take it back to them and ensure that it's being addressed. And then we come back and do another test. The other aspect now that I wanted us to talk about is workflow 4, because that's where you guys, in workflow 1, workflow 2, workflow 3, you guys had some work, but the work was not as much as that what you guys will have in workflow 4. Because workflow 4 will require that you link it to offline generations using Pinocchio. And in Pinocchio, you link it to, you still have to work with various LLMs, maybe 1, 2.2, or Human 1, or Flux. So that's where you guys really have a lot of work. Then workflow 5 has more work. And in workflow 5, the aspect of making the chatbot able to link with the database, with the knowledge base, and interact with that, and such that there will just be a JavaScript, a JSON code that will be taken and put in the header of the website or of the application, and the chatbot will pop up. That's where you guys really have work. And I've made it in such a way that some extra compensation will be added for the work you guys had to do when it comes to workflow 5. So please, these errors that you've identified now, I'll revert to the guys, and they'll sort it out, come back and test. But I think that let's look into workflow 5. Let's look at workflow 4, so that we have the same level of understanding, and then you guys can continue work. Do you get me? Yes. Okay. Okay. So please, we'll come back to this after they have done the modifications to suit what we want. Then we'll address this concern. But for now, let's just talk about workflow 4, which I know that is what we have on the table. And I know it's a lot of work. And that's where in the slide generation, I never saw it like a big deal. But where we know that we have a lot of work is in workflow 5 and 4. So can you just share your understanding, what you understand about workflow 5, workflow 4? Yes, I have understand workflow 4, and I will again deep research with workflow 4 and 5. Then I will give you a feedback tomorrow. Okay, so we'll reconvene tomorrow. Sorry? So we are same time tomorrow, right? Yes, right. Yes. Tomorrow. Okay, please, I need you to just do something. Just run another test and let me see the error again, because I put on my recorder to record the action. Just do another test and let's see the error again, and just explain briefly. Let's see, just take like 30 seconds or 1 minute, and just do it. আপনি ওয়ার্কফ্লো 4 এর বুঝতে পারতেছেন কি করতে হবে? সেটা আমি বুঝছি, কিন্তু তারপর বললাম তো আবার আরো রিসার্চ করে তারপর কালকে ওনাকে জানাবো বললাম, যদি কোনো থাকে। আমি আমার No, what I mean is, I might have to learn your language so that I can speak like you people. I'll do that after this. You guys will teach me. But for now, please, what I was saying was, please go back to workflow. This error in workflow 3, the aspect of the API not accepting dynamic text, and please just replay, execute again so that the error can be seen. Just repeat that step. Okay, brother, don't worry. We'll try to hardly we find workflow 3 solution anyhow.
So give me a 24 hours, then we find every solution, then we will arrange a meeting tomorrow same time. Yeah. Okay. I'm with you guys 100, 5 on 5. Okay. So do you have any problem like high costing? Come again. When I doing another application API, when I using another application API, so I think it costing too high. Yes, yes, yes. That is let, let's take for example, if we want to use Canva to Uh, generate, we might end up spending, because Canva is taking about, is it $0.5 per request, okay, tomorrow. and that's a lot of money. Okay, after finish a meeting, then we start recharge from Canva or another application. No, 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 no. See, this is the thing. Um, if these two problems are fixed in this solution, it will work for us. Regarding doing another research, we have a lot of work to do. Let's concentrate on that. If we are able to resolve the work, and then by the time we are able to finish workflow 5, and we are not yet, these issues have not yet been resolved, then we can think of plan B. But right now, if the issue is the API, which does not accept dynamic text, and the fact that the LLM has not been modified to, or prompted to stick with within the context of the information provided, and they have to do that. When they do it, we know, okay, we can proceed. So let's not waste our time searching, when, because I've spent months before coming to you guys with this. I've spent months searching and searching, and I know the possible outcomes of most of the solutions. So I will not wonder we waste time on a route that will maybe come back to the same thing that I already done. I'll prefer that let's finish with workflow 5 before we revert. Yes, I'm getting you. After the meeting, I hope you will make a notes of what you understand and your solutions, then send me the note. Um, Come again. After the meeting, what you understand and the information and the solution of you, make it notes and it to us. Yeah, what will happen is this. What will happen is, immediately after this, I'm sending it to the guys, all, and then they will now. Everybody should do their job. They have their job to do. You got your job to do. I got my own job to do. So I already notify them of the problem early in the morning. They say there's a solution. The only thing is, let's come to a call, and then we come to an understanding, and then I get back to them. The bottom line is this: they will fix it, and when they fix it, they'll tell us what they normally have to give us a log, so that we understand. Now, why am I saying this? Is because we are all learning. This is a new. Uh, this is another level of work for us all, and I want us to have a long working relationship. And maybe today we are working with PPTs. Tomorrow it might be another whole thing that we might be working on. So any knowledge that I can acquire, I share with you guys. Any knowledge that you guys acquire, you share with me, so that we are a team. Yes, yes. Now, if I can get the knowledge from another person that is more experienced and deeply, it's a whole company. Once they give us that knowledge, I share with you guys. You guys learn, and we build solutions together. Yes, yes. So that's what I'm looking at. So I know that we have limitations. That's why I'm like, okay, let others do some part of the work, and then we come back and then we learn. If tomorrow we can have a complex solution that can do a lot for us, I'll be happy. And that's what I'm looking for. yes. So by the
there's one thing that I'll need you guys to do. You guys have a lot of work in workflow 4, which I want that we work on. And when I'm saying a lot of work, that will even give us more benefits if we're able to solve it. If we're able to solve the problem of not using Clean, of not using Gamma, of not using all these tools that are requiring credits, then we are having a big win in front of us. That's what I'm looking for. Do you guys understand? Yes, understand. And I said you actually the summary of the meeting, today's meeting, as a text to give us. The summary. That's fine. That's fine. Anyway, I was just doing. At times, for the barrier of language, we missed some important topics. That's why if you text the summary of the missing, then we can find out the main topics at the. Okay, that's fine. Let's say I'll do my part, but then let's just continue with the work we are doing. Sorry? Yeah. Okay, after finish the meeting, then I send you. There are other topics you have sent. The topic was. Come again. I don't understand what you're saying. Context formatting complexity, context window and content consistency, context hallucination and quality control, execution timeout, and attempt due to long running workflow. They manage error handling with exponential backup algorithm. Okay. Let's come to error handling, managing error handling with. Okay, now this is the thing. Go back to the workflow. Go back to the workflow. Every workflow is supposed to have an error handling workflow or an error handling loop, or let me call it an error handling workflow that will, if especially when it comes to the workflow running for long hours, that could maybe that could come from maybe a server issue or some other issue that we don't know. So what are from in lesson generation, we should have an error handling mechanism system. In slide generation, we should have an error handling system. And I know that now the notes that the feedback or the log that is going to be shared to us from the other guys from the PPT will help us in developing the error handling in workflow 3. So in workflow 4, which has a lot of generations too, we need the error handling for that too, because we all know a system cannot run 100% like that without error handling and without giving errors. At some point, we must experience errors. And since we are doing a lot of voluminous generations, it will be good that we actually put this backup condition that will do checks for us. So I would really want that we should look into this and discuss tomorrow. And this error handling we'll discuss from workflow 2, workflow 3. No, for workflow 3. Anyway, for now, let's leave error handling, because I think when we work out workflow 4, then we can actually take workflow 2, workflow 3, and workflow and work out the error handling mechanisms. But the error handling for workflow 3 is dependent on feedback that we're going to get from the slide generation, from the OmniCreate guys. When they give us the log of their open AI and they have solved everything that we want, then we can easily work out our error handling mechanism for workflow 3. What do you think? Yeah, there are two things. First of all, execution time of n8n. The highest execution time of n8n cloud is 40 minutes. That means if to complete our workflow, it takes 41 minutes, then it already forced to stop the workflow. That's how all of our data will start from zero, scratch.
That's why we can solve it two ways. First of all, if we send the hosting Amazon and a cloud, then we can use unlimited execution time. If we use another cloud, then we have to solve it split out node, and if it or a sub workflow to avoid execution time. The second is API problem. If API can, if API cannot generate the slide at the times, then we will use if nodes. If it fails, then we use code node. That's to solve this problem. Okay. So, okay, I'm glad you already have some understanding of this. So it will not really strain us much to address it. Okay, let's just keep it constant that we have to revisit this. Maybe before weekend, the error handling before weekend. So let's just bear in mind from workflow 2 to workflow 3 and then workflow 4. Let's just bear in mind that we have to come back to it. Are we okay? Okay. So, is there any other thing here that you want us to discuss? No, no more today. Okay. Okay. So, so we've had a good meeting, and let's just keep it constant tomorrow. You do the research that you need to do on workflow 4. We discuss workflow 4 tomorrow, and then I'll give you feedback from the slide generation team, and then we proceed from there. Thank you. Okay, I think Canva is better. We research it then. Guys, Canva is not cheap. Canva is not cheap. All these systems that are doing metering, honestly, is not cheap. We have thousands and thousands of slides to generate, Yes. and it's not cheap. It's not cheap, brother. Please, Okay. I'll prefer that we suffer through this process and get something that is affordable. Because part of my job, Yes, your brother, job is to develop don't worry. this system. Part of I understood and I respect you and I help you. Just give me a little time. Don't worry. We'll try to my best and hopefully we success is the project. Don't worry. hey, we must succeed. See, I don't doubt you guys here. I don't doubt you guys. Right. We must succeed We are if we going to work. succeed. If we work in a team together, we must succeed. Yes, we must succeed. We must succeed. Yes, See, inshallah. after this solution that we have built, there are other things, like I keep saying, there are other things for us to build. Okay? So, and there are other people that you guys are going to meet and work with as a team. Even the other guys are from South Africa. And I want you guys to have connections too with South Africa, not only Cameroon, not only Nigeria. So that's why I'm insisting that let's work with them because they have a lot that they can contribute, and then we can penetrate the market of South Africa with them. I don't know if you guys are understanding me. Okay. I understood. So you guys we have a tech company. We partner with another tech company from another country, Cameroon. Michael's company is a tech company. I've made you guys to partner with Michael's company. Now I'll make you guys partner with another company in South Africa. I'll make you guys partner with another company in the US. So that's what I'm looking at. Okay, I understood. Yes. Check your WhatsApp. Yeah. Okay, so let's call it the end of the meeting, and then tomorrow we continue, and tomorrow we continue from where we ended. Thank you guys for the good work, and let's keep pushing. And we are climbing the mountain now. Workflow 4 is the mountain we have to climb. Okay, we will discuss details tomorrow on workflow 4. Yeah. Okay, guys, let's keep in touch. Yeah, tomorrow.
Okay, thank you. See you soon. শখ ভাই, Bye. Yeah. শখ Hi. Okay, see you soon. Yeah. Talk to you later. Okay, bye. শখ ভাই, শখ ভাই সমুদ্র আমি আসলে মিক্স করে ফেলি। বলেন ভাই বলেন। আচ্ছা ভাই বলেন, মিটিং সামারিটা বলেন। উনি তো অনেক লম্বা লেকচার দিছে, শেষের দিকে অনেক ধরতে মিটিং পারছে অনেক কথা সামারি বলতে। হচ্ছে উনি দিবে কালকে মিটিং করতে যাচ্ছে ওয়ার্কফ্লো 4 নিয়ে, আর ফ্রিতে কোনটা খুব কম খরচে কি করতে পারেন এটা একটু ডিসকাস করে কালকে ফিক্স করতে হবে। এটা নিয়ে আর এরর প্রবলেম রাখা যাবে না। কোনটা নিয়ে, ওয়ার্কফ্লো 4 নিয়ে না 3 নিয়ে? এই যে আপনার স্লাইডারের কি প্রবলেম? ও আচ্ছা, স্লাইড প্রবলেম এটা তো বললাম আসলে। ওরা যখন ক্যানভা বলেন গরম হয়ে যায়, মানে এই ধরনের অনেক বেশি, ঠিক আছে। তারপরে আমি যখন গুগল স্লাইডে বললাম, সেটা বলছে ও আসলে এগুলো নিয়ে স্লাইড জেনারেশন নিয়ে অনেক রিসার্চ করছে, যে এখন এটা চাচ্ছে আর কি এটা ইয়ে করার জন্য। আর ওয়ার্কফ্লো 4 নিয়ে কি বলুন, এখানে অনেক কাজ, তাই তো? হ্যাঁ, ওয়ার্কফ্লো 1 এ অনেক কাজ, ভিডিও ইয়ে করতে হবে, জেনারেট করতে হবে। আচ্ছা, এখন ওইখানে আসলে ভাই এরও কখন কোন এরোটা আসে এটা তো বলা যায় না। আমরা যেভাবে প্রথমে সেটা চিন্তা করি, ও বুঝে আমরাও বুঝি। এখন বিষয় হচ্ছে আমি আপনাকে বলছিলাম যে এটার শিডিউলটা আমাদের খুবই সময় কম, তারপরেও এখন আমাদের কাজের একটু ডিলে হয়ে যাচ্ছে, কিছু করার নাই, সময় দিচ্ছে। বাট সময় দিচ্ছে জন্য উনি যে এত সময় দিবে এই জন্য বারবার রিমাইন্ডার দিচ্ছে আমাকে যে কি করতেছে এখন এখন। সে ধরেন ওনারা, আমাদের তো কথা ছিল ওয়ার্কফ্লো 3 শুক্রবারের মধ্যে শেষ করা, তাই না? হুম। তো আমাদের ওয়ার্কফ্লো 4 কিন্তু বুধবার রাত্রে শেষ হয়ে গেছে, বা শুক্রবারে বৃহস্পতিবারে দুপুরের দিকে শেষ হয়ে গেছে। তুমি যদি ওয়ার্কফ্লো 3 এর গামার যে প্রবলেমটা, সে সলিউশন যদি বৃহস্পতিবার দিত, আমরা বৃহস্পতিবার শুক্রবার ট্রাই করে একটা সলিউশন পেয়ে যেতাম। উনি আমাদের দিচ্ছে গতকালকে রাত্রে যে আপনার ওয়ার্কফ্লো 3 ইয়েটা ডোমিনিকেন যেটা, এটা তার মানে গত 3 দিন আমরা এখানে কাজ করার কোনো আমাদের অপশন ছিল না। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। না, এটা ওর নোটে আছে, ওর মাইন্ডে আছে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে ওয়ার্কফ্লো 4 কি আপনার কমপ্লিট? ওয়ার্কফ্লো 4 কি কমপ্লিট করব? ওয়ার্কফ্লো 4 তো ওটা ভিডিও জেনারেশন। এখন ভিডিও জেনারেশন করতে গেলে তো ওরা আবার ভিডিও কি জেনারেশন করবে সেটা তো ওরা বলতে পারে না। এটাও সেম প্রবলেম হবে। এখানে হচ্ছে বললো না, হাজার হাজার স্লাইড তৈরি করবে ওরা, ঠিক আছে? তার মানে এখানে শত শত ভিডিও তৈরি করবে, ঘন্টার পর ঘন্টা ভিডিও তৈরি করবে। এখানে এত আচ্ছা, ঘন্টা ভিডিও তো ওরা কখনোই ওই যে প্ল্যাটফর্মগুলো কখনো ইউজ করতে পারবে না। আমি ওটা হয়তো সর্বোচ্চ স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত নিয়ে দিতে পারবো ওদেরকে, ঠিক আছে? হয়তো বলছে যে একটা নোটের 4টে স্ক্রিপ্ট বানাবে, 4টে স্ক্রিপ্ট বানাবে, 4টে ভিডিও বানাবে, পরে 4টে ভিডিওকে আবার জোড়া লাগে একটা ভিডিও বানাবে, ঠিক আছে? মাত্র 4 এর বেসিক কাজ হলো এটা। তো আমি 4টে স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত নিয়ে দিতে পারবো। এরপর ওরা কোন প্ল্যাটফর্ম দিয়ে করবে সেটা ওদের উপর ডিপেন্ড করবে, বুঝছেন? বুঝছি। এখন হচ্ছে ওদের উপর ডিপেন্ড করলে আমাদের হবে না, কারণ আমাদের পেমেন্ট আটকায় আছে, কাজ কাম কমপ্লিট করতে হবে। এখন আপনাকেও, এখন আমি তাহলে কালকে ওয়ার্ক ফ্রম হোমে বানাই বলে তোমার কোন প্ল্যাটফর্ম, আমরা হয়তো রিসার্চ করবো যে আমি আপনার আপনাকে লোয়েস্ট পেমেন্ট দিতে প্ল্যাটফর্ম পারতেছি না, কোনটা। কারণ পেমেন্ট আমার কাছে আসতেছে না, আটকায় আছে। ও একটু মোছামুছি পারতেছে, কারণ আমরা তো কাজ বাজ করতে পারতেছি না এখন। বিষয় হচ্ছে এখন যেটা, এখন আর আমাদের কাছে তেমন কিছু নেই। ওয়ার্ক ফ্রম 1 এবং 2 এর মধ্যে ঠিক আছে, আমাদের একটু সময় একটু বেশি গেছে, বুঝতে কিন্তু পারছি। এখন এখন হচ্ছে আমার কথাটা শুনুন অপি ভাই, সেটা হচ্ছে যে ধরেন আমরা ওরা যাই করুক, ওরা যেহেতু আমাদেরকে কাজ দিছে, কাজটা কমপ্লিট করে দেওয়ার কিন্তু দায়িত্ব আমাদের, তাই না? জি জি এখন আমাদেরও রিসার্চ করতে হবে, শুধু ওদের আশায় বসে থাকলে হবে না, কাজ ডিলে পড়ে যাবে। ওই জন্য জি আমি আপনাকে যেটা মানে গাইড করব, আপনি নিজে থেকে আপনি একটু রিসার্চ করবেন। প্রত্যেকটা কোম্পানি চায় যে একটু চিপ কস্টের মধ্যে, মানে একটু হুম চিপ হুম খরচের মধ্যে কিভাবে করতে হয় আর কি। এখন জি আপনি একটু রিসার্চ করেন, আপনার টিম মেম্বারের সাথে কথা ডিসকাস করেন যে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রজেক্টের স্লাইড জেনারেশনে কোনটা বেটার হয়, কস্টিং কোনটা হয়। ইভেন যদি মনে করেন যে ওরা ওইখানে আচ্ছা, এরকম কি পসিবল নাকি যে এখানে ধরেন আমাদের কস্টিং পড়ে যাচ্ছে কেমন, যে 1000 যদি স্লাইড, অন্য কোনো অটোমেশন আছে কিনা N8 এর মধ্যে, যে অটোমেটিক ভাবে আপনার স্লাইড জেনারেশন করে দিবে, ওদের যদি এখানে লোকও রাখা লাগে দুইটা, এরকম কিছু একটা। মানে ওভারঅল এখানে থিঙ্কিং করেন যে দেখা গেল যে আপনাকে সবকিছু রেডি করে দিচ্ছেন, আপনি জাস্ট ফাইলটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করলো ওদের ইয়াতে। আপনার একটা ধরেন যে একটা মানে টোটাল একটা ফাইল আপনি রেডি করে দিলেন এই গুগল ড্রাইভে,
ওখান থেকে জাস্ট ফাইলটা ওদের একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে দিল, ওদের কম্পিউটার থেকে কোনো টিয়ার দরকার নাই, জাস্ট ডাউনলোড করে কম্পিউটারের মধ্যে দিল, কম্পিউটার আউটপুট দিয়ে দিল স্লাইডার বানায়। এরকম কোনো কিছু যদি সলিউশন থাকে দেখা গেল লো বাজেটে। এখানে যে বিষয়টা নিয়ে ওরা বারবার মাথা ঘামাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে উনি একটা কথা বললো যে মানে স্লাইড জেনারেশনের ক্ষেত্রে যে ইমেজগুলো আসে বা যে কন্টেন্টগুলো আসে এগুলো আফ্রিকান বা ক্যামেরুনের স্টাইল হতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আপনার আমেরিকান ইউরোপিয়ান হবে। থাকছে না, হুম হুম যে হুম। ক্যামেরুনের তাপে বা ওই স্টাইলে ওরা যেভাবে ওদের শ্রেণীকক্ষগুলো যেরকম বা যে স্টাইলে পড়ায় এগুলো যাতে ওইভাবে যাতে তৈরি হয়, ওরা ওই জিনিসটা মাথায় রাখতেছে। এখন আমি কত চিন্তা করলাম যে কমিউনিকেট যেটা করে ওরা এখানে যে কাজটা করে এই কাজটা হলো যে ওদের কিছু টেমপ্লেট বানানো আছে, স্লাইড টেমপ্লেট, বুঝছেন? আচ্ছা এখন আমাদের টেস্টগুলো দিই, ওরা টেস্টগুলো নিয়ে সেখানে জাস্ট বসা যায় আর ওপেন এআই এর এপিআই টা ব্যবহার করে ওরা, ওদের নিজস্ব কোনো এপিআই না। ওপেন এআই থেকে ওরা ওই যে ইমেজ জেনারেশন যেটা সেটা ওরা ওপেন এআই থেকে করে, ঠিক আছে? তো এখন এই যে ওপেন এআই থেকে করে এখানে আমরা যদি ওপেন এআই যদি ইমেজটা যদি নিজস্ব প্রম্পট করে ক্যামেরন স্টাইলে ক্যামেরন ধাঁচে প্রম্পট ইমেজ বানাই, তারপর আমরা কিছু স্লাইড জেনারেশন করে স্লাইড টেমপ্লেট বানাই, তারপরে ওইখানে আমরা রেডিমেড বানাই আমরা করতে পারি। বাট ওর সাথে কথা বলার পরে ও বলতেছে যে ও গুগল সার্চ করবে না, ঠিক আছে? ওইগুলো নিয়ে অনেক ট্রাই করছে, অনেক চেষ্টা করছে, ঠিক আছে? তারপরে হয়তো এখন আমি দেখি যে দুই তিনটা বানাই, আপনার এক দুটা বানাই নিজস্ব স্লাইড বানাই, আর ওইখানে পুরো ইমেজ বানাই এখানে ইয়ে হিসেবে টেস্ট হিসেবে ওকে পাঠা দিকে পছন্দ হয় কিনা, তাহলে হয়তো হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনার যেটা বললেন আপনি ওপেন এআই যেটা, ওরা ওপেন এআই, তো তাহলে আমরা কি ডিরেক্ট ওই অমনি ক্রিয়েটের বাদ দিয়ে আমরা নিজেরা ওপেন এআই ইউজ করতে পারবো না? সেটা তো আমি তো কালকে ওকে এটাই বলছি যে তুমি যেটা করছো কমিউনিকেট ওপেন এআই ব্যবহার করে, আমরা ওপেন এআই ব্যবহার করি, ঠিক আছে? আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে এখানে বানাই, ওইখানে আবার কমিউনিকেট নেওয়ার কি দরকার আছে, ঠিক আছে? তো ও তো এখানে একটু ইয়ে হয়ে গেছে, বলছে যে না না ওইখান দিয়ে ওটা দিয়ে করতে হবে। ওই অমনি ক্রিয়েট দিয়ে করতে হবে? হ্যাঁ, আপনি কমিউনিকেটের ইয়েতে লিঙ্কে আসছে, কমিউনিকেটের এতে গেলে দেখবেন যে ওরা ওই যে এপিআই গুলো ব্যবহার করে হুম। সেগুলো ওপেন এআই, ডালি, তারপর আপনার গেমিনি, গুগল, অন্যান্য যে এপিআই গুলো সেগুলো এপিআই গুলো দিয়ে ওরা ইমেজ জেনারেট করে এবং সেগুলো দিয়ে ওরা স্লাইড বানায়। জাস্ট স্লাইড টেমপ্লেট গুলো ওদের এখানে আগে থেকে বানানো আছে, সেগুলো থেকে ওরা বসানোর টেস্ট করে। আচ্ছা, আমাদের এখন ক্রিটিক্যাল পার্ট কি বলেন তো, যে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোথায় আপনার প্রবলেম পাচ্ছেন? এই একটা স্লাইডারে আর এখন এটা হলো স্লাইডারে, আর নেক্সট এখন যদি আমরা ভিডিও জেনারেশনে যাই, ভিডিও জেনারেশনে গিয়ে কি প্রবলেম হয় সেটা তখন করতে ভিডিও জেনারেট করতে গিয়ে দেখবো, আচ্ছা বুঝছি। ঠিক আছে? এখন তাহলে আপনার অটোমেটিক ভাবে স্লাইডার করতে গেলে তো মানে অনেক কস্টিং চলে আসতেছে, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কি মানে ম্যানুয়ালি অটোমেট করা যায় কোনোভাবে? মানে ম্যানুয়ালি অটোমেট বলতে ধরেন যে ডিভাইস, আমাদের নিজেরা ডিভাইস কিনে কানেকশন দিয়ে রাখলাম, ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ। ধরেন যে হ্যাঁ এটাতে এটা তো করা যায়, বাট এটাতে করতে গিয়ে যে ধরনের ইয়ে লাগবে আপনার জিপিইউ বেসড কম্পিউটার লাগবে, এখানে ধরেন 10-15 লাখ টাকার মতো কম্পিউটার সেটআপ লাগবে। এটা একটা করা যায়। এটার আরেকটা হলো যে আরেকটা হলো যে ইয়া কেমন, যে এটার হচ্ছে সার্ভিস দিবে কেমন? এটা সেম ভালো সার্ভিস দিবে এটা। এটা হলো যে আপনার এটা অথবা আপনি 10-15 লাখ টাকায় ইনভেস্ট করার আগে আপনি ছোট 10,000 টাকা দিয়ে টেস্ট করতে পারেন কিভাবে। সেটা হচ্ছে যে হাগিং ফেস নামে একটা প্ল্যাটফর্ম আছে। হুম, ওই প্ল্যাটফর্মে আপনার যে এলএলএম গুলো দিয়ে আপনার মোবাইল ডিভাইসে বানাবেন, হুম। ওরা ওদের কাছে সেই এলএলএম গুলো আছে, ওগুলো কিনে ওদের প্ল্যাটফর্মে আপনি এগুলো বানাবেন, ওদেরকে প্রতি ঘন্টা আবার চার্জ দেবো। ওরা ওদের যে সিপিইউ ইউজ করবেন, সিপিইউ এর জন্য প্রতি ঘন্টা হিসেবে ওদের একটা চার্জ নেয় ওরা, ঠিক আছে? ওটা হলো যে কম্পিউটার আপনি ধরেন 10-15 লাখ টাকার কম্পিউটার কিনে কিছু জেনারেট করে আপনার তার কোনো কাজ নেই, আপনি করা বিক্রি করে দিতে হবে। আর ওদেরটা হলো যে ওদের নিজস্ব সেটআপ আছে, ওই এলএলএম গুলো দিয়ে আপনি এখানে এলএলএম গুলো কিনে ওদের এখানে আপনি বানাবেন, ওদের সার্ভারে বানাবেন আর কি আপনি। তো তাতে একটু খরচ কি ওইটাই বেশি পড়বে, নাকি হচ্ছে যদি কিনে মানে এপিআই তে খরচ বেশি পড়বে? এখন এটা এলএলএম মডেলের উপরে নির্ভর করবে, কোন ধরনের মডেল হবে। বড় মডেল হলে চার্জ বেশি নেবে, ছোট মডেল হলে চার্জ কম নেবে। তারপর ওই এলএলএম গুলো চালানোর জন্য কি ধরনের জিপিইউ লাগে। তাহলে আমি এটা টাস্ক হিসেবে নিলাম আপনি যে আমি এটার উপর একটা রিসার্চ করবো, ঠিক আছে? প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন, একটা ছোট শর্ট আচ্ছা করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করে দেন, আমাদের পেমেন্ট নিতে হবে, আমি আপনাকে পেমেন্ট করতে পারতেছি না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। বুঝছেন? কালকে এটা একটা হ্যাঁ, সময় আপনি রাখবো। হচ্ছে ম্যানুয়ালি দিবেন একটা, আর অটোমেটিক এপিআই দিয়ে দিবেন একটা, দুটো প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। আপনার
হচ্ছে এটা একটা নোট নেন যে হচ্ছে তুমি যদি এলএলএম দিয়ে করতে চাও তাহলে এইভাবে একটা অপশন আছে আর একটা এপিআই। আচ্ছা গুগল শিটে ওদের কি প্রবলেম, গুগল শিট কেন নিবে না ওই বেটা? আমি বুঝতেছি, ও বলতেছে কি লিমিটেশন আছে নাকি গুগল স্লাইডের, বুঝতেছি না আমি। ও হয়তো এটা নিয়ে রিসার্চ করছে অবশ্য, স্লাইড পাইছে মনে হয়। ও আমাকে বললো যে আমি তো কালকে আপনি যাওয়া আসলে যেমন ক্যামেরার কথা বলছিলেন, বলছে প্লিজ প্লিজ বলতেছে না যে এটা বলিয়েন না। কালকে আমি গুগল স্লাইড বলছি, আর বলছে আমি 1 মাস আগে থেকে এটা নিয়ে রিসার্চ করতেছি, তুমি আমাকে এক মিনিটে বলতেছো। বেটা ঝামেলায় ফেলায় দিল। আচ্ছা আপনি একটু দেখেন, ইয়ে করেন। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে ভাই, ওকে। আসসালামু আলাইকুম।